Pensar en que era solo otra roca. Un fragmento helado de polvo que derivaba diste. El vacío exterior, frío indiferente. Insignificante, otra reliquia arrojada. Nuestro sistema solar como una monda cósmica. Al ir. Pero trezoja atlas si nego. Comportarse como cualquier cosa que hayamos visto. Su trayectoria desafiaba las leyes conocidas. Sus imágenes internas pulsaban con un ritmo antinatural. Y ahora, mientras el telescopio espacial James Webb dirige su mirada implacable hacia este viajero antiguo. Ha devuelto imágenes que están reescribiendo los límites de lo que consideramos natural. Porque oculto bajo la superficie del objeto, profundo dentro de su masa rotante, se encuentra algo para lo que ningún científico estaba preparado. Un patrón no aleatorio no geológico sino ingenierizado, una geometría repetitiva, matemáticamente precisa, que evoca formas que solo asociamos con diseño inteligente, quadrículas angulos, muros, corredores, cavidades espaciadas, intervalos exactos, Webb no encontró. Solo reflejos, encontró una estructura. Una estructura que se asemeja al plano de una CIUDAD, así que la pregunta que enfrentamos ahora no es solo que es trezojo atlas, la pregunta es ¿quién construyó esto y por qué se dirige? Directamente a través de nuestro sistema solar, exploremos lo que James Webb ha descubierto. Al principio, trezojo atlas fue archivado como una curiosidad. El tercer objeto interstellar conocido en entrar en nuestro sistema siguió una trayectoria extraña pero rastrable. Se observaron ligeras desviaciones, pero nada que encendiera alarmas hasta que se pidió a James Webb estudiar su superficie en infrarrojo. Lo que el telescopio encontró no era ruido, no era aleatoriedad sino una alineación geométrica recurrente oculta bajo capas de polvo cósmico. Usando sus instrumentos en IRCAM y MIRI. Webb capturó formas técnicas que trazaban contornos demasiado regulares, demasiado deliberados para ser aleatorios, corredores largos y estrechos, intersecciones en ángulo recto, cavidades cerradas, espaciadas con perfecta simetría. Los científicos al principio descartaron las lecturas como animales de sensors, pero a medida que liga más información se volvió innegible. La estructura dentro de 3 y atlas tenía las proporciones y la lógica espacial de una planificación urbana. Esto no era erosión, no era cristalización, era un diseño. Algo que había sido planeado y quizá incluso habitado. Si estas dimensiones se tradujeran a un contexto terrestre, estaríamos viendo lo que se asemeja una manzana urbana, no solo una vez, sino repetida, casi como modulos. Como si quinquiera que construyó esta estructura hubiera usado una arquitectura basada en quadrículas, consistente en todos los compartimentos internos. Las implicaciones eran enormes, porque en la naturaleza nada se alinea en ángulos rectos perfectos y repetitivos, pero la inteligencia sí, aunque las formas por sí solas eran motivo de alarma, fue el comportamiento técnico de estos patrones internos lo que realmente encendió las alertas. El núcleo de trezojo atlas emite pulsos infrarrojos, pero solo desde zonas específicas, y esas zonas se alinean perfectamente con
las cuadriculas estructurales. Esto significa que el calor no está radiando de forma natural, está siendo emitido en pulsos localizados y temporizados, como el calor de infraestructura o incluso reactors. Los sensors de Webb no duran fluctuations consistentes con lo que en la Tierra llamaríamos regulación controlada de temperatura. Imagina caminar por un edificio abandonado, donde algunas habitaciones aún están cálidas no en decadencia, sino activas. Es comportamiento, junto con una interferencia electromagnética inusual alrededor del objeto. Levo a los ingenieros a proponer algo impactante. Las cavidades internas podrían no ser solo huecas, podrían estar blindadas. Algunas frecuencias rebotaban por completo, como si estuvieran recubiertas con un material diseñado para repeler radiación. Otras entraban pero no regresaban, como si algo dentro estuviera absorbiéndolas, almacenándolas, quizá incluso interpretándolas. De pronto, la idea de una estructura tipo CIUDAD de ciencia ficción estaba convirtiéndose en un hecho en general, porque la única razón para crear cavidades alineadas en cuadrícula, reguladas técnicamente, y bloqueadores de señales dentro de un objeto enviado esas cavidades tienen un propósito. Y si ese propósito era supervivencia, puede que no estemos viendo una roca, puede que estemos viendo una nave, para comprender plenamente la anomalía de la estructura de Telescopio Atlas. Los investigadores comenzaron a compararla con los análogos humanos más cercanos, ciudades subterráneas, bunkers nucleares y naves espaciales. Lo que encontraron fue inquietante. No solo el diseño interno se parecía estructuras humanas, sino que sus proporciones reflejaban algunos de los diseños más eficientes jamás construidos para la supervivencia humana. A largo plazo, algunas cámaras eran hexagonales, una forma usada en ingeniería aeroespacial para maximizar espacio y resistencia. Otras seguían el espaciado Fibonacci, una proporción presente tanto en la naturaleza como en arquitecturas de alta eficiencia. Un físico de la agencia espacial europea propuso que el diseño interno de tres atlas podría representar una forma de compartimentalización ambiental, sugiriendo que la estructura estaba destinada a proteger vida o equipo de las condiciones extremas del espacio profundo. Y si esto no fuera un remanente de una civilización, sino un bote salvavidas, un fragmento de algo mucho mayor, tal vez una estación, tal vez una nave, quizá incluso una colonia enviada al espacio, no para explorar, sino para huir. Y que significa que lo hayamos interceptado ahora en nuestro tiempo, en nuestro rincón del cosmos, es coincidencia, está en una trayectoria fija, o nos detectó mucho antes de que siquiera lo notáramos, porque si tres atlas fue diseñado para transportar algo o alguien a través de las estrellas, entonces su legado no es solo un evento, es un mensaje. Durante semanas, las agencias han discutido como llamar a la estructura dentro de tres atlas. Algunos la llaman arquitectura no natural, otros la llaman una anomalía técnica con resonancia geométrica, pero lo que nadie quiere decir en público, al menos no todavía, es lo que en realidad podría ser evidencia de ingeniería extraterrestre. El término on provoca
Negación entre los círculos conservadores. Pero cada hora que pasa, ligan más datos. Y cada nuevo escaneo refusa la misma idea. Este objeto no es completamente aleatorio. Sus características fueron ubicadas, alineadas, ajustadas, y sigue esté activo o inactivo. No está simplemente pasando por nuestro sistema. Se está revelando, y mientras tres atlas continúa su deriva silenciosa, los gobiernos se apresuran. Establecer prioridades de observación. Satélites militares han vuelto sus ojos hacia él. Arreglos de comunicación están siendo recalibrados, algo ha cambiado en él. Tono detrás de puertas cerradas, el tipo de cambio que ocurriendo. Lo impensable se vuelve inevitable. Porque si lo que estamos viendo es una estructura, una máquina parecida a una ciudad congelada en el tiempo, entonces esto ya no es un descubrimiento científico, es un evento civilizatorio. A medida que las imágenes de Webb circularon entre observatorios internacionales, comenzó a surgir un patrón curioso, no del objeto, sino de las personas que lo observaban. Algunos de los astrofísicos más prominentes se negaron por completo a comentar, otros ofrecieron declaraciones vagas y eufemísticas, llamando a la estructura inesperada, sin precedentes o peor aún, estadísticamente improbable. Detrás de esas palabras cuidadosamente elegidas había miedo, no al objeto en sí, sino a lo que significaría aceptarlo, admitir que acabamos de capturarla. Imagen de una arquitectura tipo ciudad dentro de un objeto interstellar seria. Romper siglos de consenso científico. Significaría que la vida inteligente, arquitectónica, tecnológica existió no solo más allá de la Tierra, sino que fue móvil, quasi exploratoria, quasi desesperada. Y que esa vida pudo haber dejado atrás. Un relicario destinado a sobrevivir a la muerte de sus creadores, así que, en lugar de enfrentar esa realidad monumental, el mundo científico dudó. Y en esa duda, la verdad se deslizó más profundamente en la sombra, no todos eligieron el silencio, en un movimiento que sorprendió a la comunidad astronómica global, una coalición de satélites de defensa de EU. Y Europa recalibró su enfoque hacia tres atlas. Estos no eran telescopios estándar, eran sistemas de imagen técnica, seguimiento de radiofrecuencia y monitoreo de interferencias de espacio profundo, normalmente reservados para satélites, espía o defensa antimisiles. Porque apuntar equipos tan sensibles a un cometa, la respuesta puede estar en lo que vieron. Y que nosotros no hemos visto, comenzaron a filtrarse rumores desde dentro de estas agencias.